What is the hybridization of nitrogen? Right? Here also sp3. sp3 hybridization because three bond pairs, one lone pair. See, this lone pair is in conjugation, right? So, without resonance sp3, with resonance sp2, right? One second. Right? So, hybridization, it can be in between sp2 and sp3. sp2 మరియు sp3 మధ్యలో ఉంటుంది because of resonance. Right? Now, see, if we consider odor, amines will have fishy odor. అమైన్ల వాసన, రైట్? ఇవి కుళ్ళిన వాసన లేదా చేపల వంటి వాసనను కలిగి ఉంటాయి. Now next property is solubility లేదా ద్రావణీయత. Right? Now, for example, N-propyl amine, primary amine. Next, ethyl methyl amine, secondary amine. Tertiary amine, right? See, ఆల్రెడీ మనం ఏం చెప్పుకున్నాము, అల్కైల్ గ్రూప్ అనేది హైడ్రోఫోబిక్ ఇన్ నేచర్. నీటితో ఆకర్షణ బలాలను కలిగి ఉండదు, లేదా అల్కైల్ గ్రూప్ అనేది నీటిని వికర్షిస్తుంది. ఈ నైట్రోజన్ అధిక రుణ విద్యుతాత్మకత గల మూలకము, హైడ్రోజన్ పాక్షిక ధనావేశం కలిగి ఉంది కాబట్టి ఈ అణువుల మధ్య హైడ్రోజన్ బంధాలు ఏర్పడతాయి. రైట్? సో హైడ్రోజన్ బంధాలు ఏర్పడుట వలన ఈ వికర్షణ బలాలు అధిగమించబడతాయి. ఏ వికర్షణ బలాలు? అల్కైల్ గ్రూపుకు మరియు నీటికి మధ్య ఉన్న వికర్షణ బలాలు అధిగమించబడతాయి. సో ద రిపల్షన్స్ బిట్వీన్ alkyl group and water overcome due to hydrogen bonding. So primary amines can form more number of hydrogen bonds than that of secondary amines. Secondary amines can form less number of hydrogen bonds than that of primary hydrogen bonds. And tertiary amines, they do not form hydrogen bonds because there is no hydrogen. Right?
So in tertiary amines, there is no hydrogen among themselves. There is no hydrogen, so they do not form hydrogen bonding among themselves, right? సో హైడ్రోజన్ బంధము వలన ఈ అమైనులు నీటిలో కరుగుతాయి, రైట్? ఇప్పుడు ప్రైమరీ అమైన్లో నైట్రోజన్ బంధాన్ని ఎక్కువ ఏర్పరుస్తుంది కాబట్టి వీటి ద్రావణీయత ఎక్కువగా ఉంటుంది. సెకండరీ అమైన్ల సాల్యుబిలిటీ టెర్షరీ కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. సపోజ్ ఈ ద్రావణీయతలో ఎనిలీన్ ధర్మాన్ని తీసుకుందాం. ఎనిలీన్ తీసుకున్నట్లయితే ఇది పాక్షికంగా ద్రావణీయత చెందుతుంది లేదా స్పేరింగ్లీ సాల్యుబుల్. Sparingly soluble in water, right? నెక్స్ట్ ఈ అనిలిన్ యాక్చువల్గా ఇది వర్ణరహితమైన సమ్మేళనం, కలర్లెస్. కానీ కొన్నిసార్లు ఈ సమ్మేళనము బ్రౌన్ రంగులో కనిపిస్తుంది లేదా జేగురు వర్ణములో కనిపిస్తుంది. రైట్? ఈ జేగురు వర్ణంలో కనిపించడానికి కారణం ఏంటంటే ఈ ఎనిలీన్ ఆక్సీకరణం చెంది క్వినోన్గా మారుతుంది. ఎనిలీన్ గాలిలోని ఆక్సిజన్తో ఆక్సీకరణం చెంది క్వినోన్గా మారుతుంది. క్వినోన్ ఏర్పడడం వలన ముదురు జేగురు వర్ణం కనిపిస్తుంది. రైట్? నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ బాయిలింగ్ పాయింట్స్, బాష్పీభవన ఉష్ణోగ్రతలు. ఫస్ట్ పేజ్ ఇందాక పెట్టాను కదమ్మా, కేజీబీవి వెంకటాపూర్. ఇందాక ఫస్ట్ పేజ్ పెట్టాను కదా, మరి ఇప్పుడు చూడండి పెడుతున్నాను ఫస్ట్ స్లైడ్. రైట్? బాష్పీభవన ఉష్ణోగ్రత. ఈ బాష్పీభవన ఉష్ణోగ్రత కూడా దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది? అణువుల మధ్య ఉండే ఆకర్షణ బలాలు. బాయిలింగ్ పాయింట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ ఆర్ అట్రాక్షన్స్. సో ఇఫ్ we take primary amine and equivalent molecular weight secondary amine, right, and tertiary amine. సో ఇక్కడ హైడ్రోజన్ బంధాలు ప్రైమరీ అమైన్లో ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో డ్యూ టు హైడ్రోజన్ బాండింగ్, primary amines will have more boiling point or higher boiling point than the equivalent mass secondary amine than that of
equivalent mass tertiary amine, right? Next. Now let us discuss some reactions. Right? See, అమైన్లు క్షార స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటాయి కాబట్టి ఇవి HCl వంటి ఆమ్లాలతో చేరనుంటాయి. చేరనుంది ఈ రకమైన లవణాలను ఏర్పరుస్తాయి. ఈ లవణాలను వేడి చేసినట్లయితే ఈ విఘటనం చెంది RCl ప్లస్ NH3 అమ్మోనియాను ఏర్పరుస్తాయి. అదేవిధంగా సెకండరీ అమైన్ R2NH దీన్ని HClతో చేరనందిస్తే ఇక్కడ కూడా సంబంధిత లవణం ఏర్పడుతుంది. R2NH2 ప్లస్ Cl మైనస్. దీన్ని వేడి చేసినట్లయితే డిసోసియేట్ అయ్యి RCl రైట్ ప్లస్ RNH2 సెకండరీ అమైన్ ప్రైమరీ అమైన్ ఏర్పడుతుంది. అదే టెర్షరీ అమైన్ R3N దీన్ని HCl ఆమ్లంతో చేరనందిస్తే ఇక్కడ కూడా లవణం ఏర్పడుతుంది. R3NH ప్లస్ Cl మైనస్. దీన్ని వేడి చేస్తే RCl ప్లస్ R2NH సెకండరీ అమైన్ ఏర్పడుతుందమ్మా. రైట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ రియాక్షన్. See, if we take methyl amine, see methyl amine when it is treated with FeCl3, when it is allowed to react with FeCl3, then it gives reddish brown precipitate. Right? See here how it is possible. మిథైల్ అమైన్ మొట్టమొదట నీటితో చేరనంతుంది. నీరు అనేది యాంబైడెంటేట్ ద్విస్వభావము, అంటే ఆమ్లంగా వ్యవహరిస్తుంది, క్షారంగా వ్యవహరిస్తుంది. సో ఇక్కడ మిథైల్ అమైన్ క్షారం కాబట్టి ఇది ఆమ్లముగా వ్యవహరిస్తుంది, అంటే H+ అయాన్ని విడుదల చేస్తుంది. రైట్. ఈ H+ అయాన్ ఇట్ రియాక్ట్స్ విత్ ద బేస్ MEnH2 టు ఫార్మ్ MEnH3 ప్లస్, రైట్, ప్లస్ OH మైనస్ base. This OH minus, it reacts with FeCl3. FeCl3 plus OH minus. It gives
FeOH taken thrice, right? Ferric hydroxide plus 3Cl minus. Now, ferric hydroxide color is reddish brown. Muduru Jeguru Varnam. Right? Next, third reaction. See, methylamine, it reacts with AgCl. MENH2 plus AgCl. So, methylamine, it dissolves in AgCl, right? It gives soluble complex. That complex is AgNH3 CH3 taken twice Cl, right? Now this complex is soluble complex. నీటిలో కరిగే లేదా ద్రావణీయత చెందే సంశ్లిష్టం. Right? Now, see, next reaction is, this is very, very important reaction, Amma. Reaction with HNO2, nitrous acid. Nitrous acid, how it forms? It forms the reaction between aqueous NaNO2 and concentrated HCl. ఇది ఎక్కడ చెప్పుకున్నాం మనము, వేర్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఇట్ while discussing diazotization, right? సోడియం నైట్రైట్ జలద్రావణము మరియు గాఢ HCl చర్య వలన HNO2 ఏర్పడుతుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us take RNH2. See, RNH2, it is allowed to react with HNO2. Then what will happen? Diazotization takes place. It converts into Rn2 plus, and counter ion is Cl minus because concentrated HCl is there, Cl minus. Now this is subjected to hydrolysis. Then what will happen? Diazonium salts, when they are allowed to react with water, it gives alcohol. N2 plus will be substituted with OH, right? Alcohol and nitrogen gas, nitrogen effervescence. Right? Now, see, let us take, I'll write here, let us take propyl diazonium, N-propyl diazonium.
Now this N-propyl diazonium, it is allowed to react with water. Water, it acts as nucleophile. So it attacks on this carbon from the back side with respect to the nitrogen. So attacking of a nucleophile from the back side is characteristic property of which reaction? SN2, right? So N2 comes out, then it gives N2 comes out, then it gives OH plus N2. So diazonium salts, when they are allowed to react with water, the product is alcohol. Now the same diazonium, see same diazonium, when it is allowed to react with Cl minus. Again Cl minus attacks from the backside over this carbon, right? It gives corresponding halide chloride. It is also SN2 reaction, right? And byproduct is N2, right? Now see the same N2 plus, the same N2 plus. See, this attack of water is possible with the same reaction, with this reaction, because there is aqueous solution, water, right? And there is HCl, Cl minus attacks, right? And NaNO2, it is a salt. When it undergoes hydrolysis, it gives NaOH and HNO2. NaOH and HNO2. So NaOH is base. So there is a base also, right? So now, if we take the same diazonium, there is hydrogen over this beta carbon. This is alpha, this is beta, right? Now base or water. Here H2O acts as a base. It takes this H plus by donating the lone pair. Now this electron density delocalizes here. So single bond converts into double bond. Then N2 plus it goes out as a nitrogen, right? So this is E2 elimination. So we can observe E2 elimination for the formation of alkene and nitrogen, right? So these are other possible reactions. This is a salt, right? These are other possible reactions of this one, right? So formation of alcohol is the major product, right? And formation of alkyl halide, formation of alkene, they are minor products, right? Clear? So other possible byproducts in this reaction, what are other possible byproducts? One is RCl, another one is alkene. Clear? Now, let us take, see, for example, CH3NH2, methylamine. See, methylamine, it is allowed to react with HNO2, HNO2, right? What is the possible product? See, just now we have discussed that one is alcohol, another one is halide, that is chloride, another one is alkene. So alkene is not possible with one carbon, it is ruled out. Halide is possible. Along with this, is there any other possibility? Yes.
that is C here. See, CH3NH2, first it converts into the diazonium, methyl diazonium salt. Now this methyl diazonium salt undergoes hydrolysis. ఇది జల విశ్లేషణ చెంది ఏం ఏర్పడుతుంది? మిథనాల్ ఏర్పడుతుంది, CH3OH, రైట్. నా ఈ మిథనాల్ ఇక్కడ ఏర్పడిన, అంటే ఇక్కడ ఒక మోల్ మిథనాల్గా కన్వర్ట్ అయ్యింది అనుకుందాం. చాలా మోల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి, చాలా మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి, అనదర్ మాలిక్యూల్, ఇంకొక మాలిక్యూల్ ఏమవుతుంది? సి, CH3N2 plus. Now the so formed alcohol, it acts as nucleophile. It attacks on this methyl group from the back side. So N2 plus it goes out, right? It gives dimethyl ether. Very interesting, right? Dimethyl ether. So what are the products? Byproduct is N2, one of the byproducts. CH3O, CH3. ఒక ఉత్పన్నం వచ్చేసి dimethyl ether. This is major product in this reaction. And what are other possible products? Other possible products, one is methyl chloride, another one is methyl alcohol, right? How this ether will form? Through nucleophilic substitution reaction. Clear? This is important reaction, amma. Now let us take another reaction. All of are clear? Let us take another reaction. See, another reaction is, let us take aniline, aniline and HNO2. Aniline HNO2 తో చర్య. రైట్. ఈ రియాక్షన్స్ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం ఎక్కడ? డైజోనియం సాల్ట్లో, రైట్. ఆల్కహాల్స్ ప్రిపరేషన్లో, ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ అంటే ఎరైల్ హ్యాలైడ్స్ ప్రిపరేషన్లో అక్కడ చెప్పుకున్నాం ఏమేమిటి? గటర్మన్ రియాక్షన్, శాండ్మేయర్ రియాక్షన్, బాల్జ్-షీమన్ రియాక్షన్, అదేవిధంగా SN1 టైప్ ఆఫ్ న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్, రైట్. నౌ see NH2, aniline. When it is treated with aqueous NaNO2, NaNO2 జలద్రావణము మరియు గాఢ HCl, right? Temperature 0 to 4 degrees Celsius, right? Then NH2 group will be converted into ఏ గ్రూప్గా మారుతుంది? N2 plus. Phenyl diazonium chloride. Phenyl diazonium chloride, right? This is stable by resonance. This ion is stabilized by resonance, right? Now suppose with the same reagent, if temperature is greater than 4 degrees Celsius, then what will happen? The so formed benzene diazonium chloride, it reacts with the water to form phenol. Phenol and N2 is the byproduct, right? N2 is byproduct. Clear?
Now, let us see the mechanism for the formation of phenyl diazonia. This is important, Amma. The mechanism based questions ఉండవు బట్ ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది రైట్ అంటే మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ కొరకని చెప్తున్నాను. Now, see HNO2, it is nothing but NO2 minus and H plus, right? సో ఈ NO2 మైనస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ NeNO2. దిస్ H plus is from HCl. Though they react with each other to form HNO2. That HNO2 is OH. On oxygen, there will be two lone pairs, N double bond O. N double bond O, right? Now, in the reaction medium, there is HCl. So now this OH group, it reacts with the H plus, right? It converts into the OH2 plus oxonium ion, NO, right? Now, see here, H2O goes out. Finally, it gives N double bond O plus nitrosonium ion. Nitrosonium ion is active species from HNO2 that reacts with aniline, right? Now I'll take aniline here. Right, NO plus. See, NO plus, it can take the electron density, right? So nitrogen will have one lone pair, nitrogen of aniline. That lone pair will be donated to the positively charged nitrogen. pH NH plus N double bond O, right? Now, here, to nullify the positive charge present on the nitrogen of aniline, H plus comes out. So here minus H plus, pH NH N double bond O, right? Now, again there is H plus in the reaction medium in the form of HCl. See here, the lone pair present on nitrogen, this nitrogen, aniline nitrogen, it will be delocalized over here, right? Now, this pi bond will be donated to the H plus, right? Then it gives pH NH plus, I'll write clearly, NH. See, nitrogen is losing electron density, it gets positive charge. Now here single bond converts into the double bond. Next, in between nitrogen and oxygen,
double bond converts into the single bond. Oxygen, it converts into OH, right? నెక్స్ట్ ఇంకొక H ప్లస్ రియాక్ట్ అవుతుంది, రైట్? సో రియాక్ట్ అయ్యి ఏమవుతుంది ఇక్కడ, OH కాస్త OH2 ప్లస్ ఆక్సోనియం అయాన్గా మారుతుంది. PH NH ప్లస్ డబుల్ బాండ్ NOH2 ప్లస్, రైట్? Now see here, before this H plus it goes out. See, this electron density will be transferred to the nitrogen, right? Now on nitrogen there will be lone pair, right? This H plus or another H plus, it attacks on this OH group. So there will be one lone pair, right? Now in the next step, this lone pair, it delocalizes here, then H2O, it goes out, then finally it gives PH N triple bond N plus phenyl diazonium, right? This is the mechanism for the formation of diazonium salt from aniline. Clear? Right. So this is with the primary amine. Now let us take secondary amines. Secondary amines reaction with HNO2. See, secondary amines, general formula R2NH. In the place of R, there may be methyl or ethyl or any alkyl group. It is allowed to react with HNO2, nitrous acid. Nitrous acid is nothing but a mixture of aqueous NaNO2 plus concentrated HCl. Now it gives R2N N double bond O. See, HNO2 is nothing but OH N double bond O. OH N double bond O. OH group, it acts as a base, right? So OH minus comes out. Now that OH minus, it reacts with the H plus. H2O goes out. Now NO plus, it reacts with the N minus, it gives this compound, right? This is nitrosoamine, nitroso. దీన్ని నైట్రోసోఅమైన్ అని అంటాం, రైట్? ఈ నైట్రోసోఅమైన్ అనేది ఎల్లో ఆయిలీ లిక్విడ్. పసుపు పచ్చని నూనె వంటి ద్రవ పదార్థము, రైట్? సో ఈ చర్యతోటి ప్రైమరీ, సెకండరీ అండ్ టెర్షరీ అమైన్లను గుర్తించవచ్చు. ఏ రకంగా? సెకండరీ అమైన్లు మాత్రమే పసుపు పచ్చని నూనె వంటి ద్రవ పదార్థాన్ని ఏర్పరుస్తాయి, రైట్? సో ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ను లిబర్మన్ అనే శాస్త్రజ్ఞుడు కనుగొన్నాడు కాబట్టి ఈ చర్యను లిబర్మన్ నైట్రసో ఆయిల్ టెస్ట్ అని అంటారు. లిబర్మన్ నైట్రసో ఆయిల్ టెస్ట్, రైట్? ఇది ఏ విధంగా ఏర్పడుతుంది?
సెకండరీ అమైన్ NO ప్లస్. ఈ నైట్రోసోనియం అయాన్ ఏ విధంగా ఏర్పడుతుందో ఇంతకుముందు మెకానిజంలో డిస్కస్ చేశాం, రైట్. ఈ నైట్రోజన్, అమైన్ నైట్రోజన్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ని పొందుతుంది. నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది, ఈ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఇటు ట్రాన్స్ఫర్ అవడం వలన నైట్రోజన్ పై ఉన్న పాజిటివ్ ఛార్జ్ రద్దు చేయబడుతుంది, H ప్లస్ బయటకు వస్తుంది, రైట్. నెక్స్ట్ ఆర్ ఎన్ ఆర్ ఎన్ డబుల్ బాండ్ O ఏర్పడుతుంది, రైట్. నెక్స్ట్ టెర్షియరీ అమైన్స్ తీసుకుందాం. టెర్షియరీ అమైన్స్ CR3N టెర్షియరీ అమైన్ను HNO2తో చర్యను అందించారు. R3NH ప్లస్, రైట్, NO2 మైనస్ ఈ లవణాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. ఇది నీటిలో కరిగే లవణము, సాల్యుబుల్ సాల్ట్, రైట్. సపోజ్ ఎరోమాటిక్ టెర్షరీ అమైన్ తీసుకుందాం. ఇది ఎరోమాటిక్ టెర్షరీ అమైన్. దీనిని HNO2తో చర్యనందిస్తే ఏ ఉత్పన్నం ఏర్పడుతుంది? పారానైట్రసో ఉత్పన్నం ఏర్పడుతుంది. అంటే పారా పొజిషన్లో NO ఎలక్ట్రోఫైల్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయబడుతుంది, రైట్. ఇది HNO2తో చర్య. ఇందులో ఎంట్రన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏంటి, సెకండరీ అమైన్ లేదా మొత్తము HNO2తో చర్యనందించినప్పుడు ఏ అమైన్లు మనకు పసుపు పచ్చని నూనె వంటి ద్రవ పదార్థాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. వెన్ ప్రైమరీ సెకండరీ టెర్షియరీ అమైన్స్ ఆర్ అలౌడ్ టు రియాక్ట్ విత్ HNO2 ఆర్ aqueous NaNO2 and concentrated HCl, which amine gives yellow oily liquid, that is secondary amine. What is the name of this test? It is Lieberman nitrosouth oily test, right. Clear? Oily or oil, whatever it may be. Now next test is Hinsberg test. హిన్స్బర్గ్ చర్య, రైట్. దీన్ని ప్రైమరీ సెకండరీ టెర్షరీ అమైన్లను వేరు చేయడానికి మరియు గుర్తించడానికి ఉపయోగిస్తారు, రైట్. సో దిస్ టెస్ట్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ ప్రైమరీ సెకండరీ టెర్షరీ అమైన్స్ అండ్ separate ప్రైమరీ సెకండరీ అండ్ టెర్షరీ అమైన్స్ ఫ్రమ్ ద మిక్చర్. సో రెండు రకాలుగా, ఒకటి గుర్తించడానికి, రెండవది మిశ్రమము నుండి ప్రైమరీ సెకండరీ టెర్షరీ అమైన్లను వేరు చేయడానికి, రైట్. Used to distinguish between primary, secondary and tertiary amines, right. అదేవిధంగా used to separate
primary, secondary, and tertiary amines from the mixture, right? నెక్స్ట్ ఈ హిన్స్బర్గ్ టెస్ట్లో మనకి ఇంకొక పాసిబుల్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే హిన్స్బర్గ్ టెస్ట్లో ఉపయోగించే కారకము హిన్స్బర్గ్ టెస్ట్లో ఉపయోగించే కారకము ద రియేజెంట్ యూజ్డ్ ఇన్ హిన్స్బర్గ్స్ టెస్ట్ దట్ ఈస్ ఫినైల్ సల్ఫోనైల్ క్లోరైడ్ ఆర్ బెంజీన్ సల్ఫోనైల్ క్లోరైడ్ సి పిహెచ్ ఎస్ డబుల్ బాండ్ ఓ సిఎల్ బెంజీన్ sulfonyl chloride or phenyl sulfonyl chloride. Now let us see how this reagent or this test is useful to distinguish primary, secondary, tertiary, and how it is useful to separate primary, second, tertiary amines from the mixture. Right? Now let us take see primary amine. See primary amine when it is allowed to react with benzene sulfonyl chloride PH SO2Cl, right? Now see here, one hydrogen from NH2 and the Cl from PHSO2Cl together eliminate as HCl, then it gives RNH. Yes, double bond OPH, right? Now this is called N-alkyl. See, this is sulfonamide. PHSO2 NH2 is sulfonamide. NH2 is amide. S double bond O, NH2 is sulfonamide. In sulfonamide, on nitrogen, instead of one hydrogen, there is one alkyl group. So it is N-alkyl benzene sulfonamide. N-alkyl benzene sulfonamide. Right? Now this N-alkyl benzene sulfonamide, there is one hydrogen over nitrogen. Right? So it is bonded to more electronegative atom. Right? It is bonded to more electronegative atom. So it is allowed to react with NaOH. When it is allowed to react with NaOH, then what will happen? That H plus, acidic H plus will be taken by the OH minus. Then it gives R. I didn't catch that. Could you? N minus pH, right? And Na plus. Na plus. Now this salt is a soluble salt. Right? Now this is with primary amine. This is with primary amine. Now let us take secondary amine. Secondary amine R2NH. Reagent is PH SO2Cl, benzene sulfonyl chloride, right? Now here there is one hydrogen over here. So it gives R, N, R. S double bond O, S double bond O.
pH, right? Now here there is no hydrogen. There is no hydrogen over nitrogen. So it does not react with NaOH, right? No reaction. Now if we take tertiary amine, R3N, PHSO2Cl, there is no hydrogen over tertiary amine nitrogen. So reaction is not possible. Then how it is possible to distinguish by using this Hinsberg reagent? See, primary amines, this compound N-alkyl benzene sulfonamide is white solid. N-alkyl benzene sulfonamide is white solid, right? And it reacts with the NaOH to form soluble salt. If we take secondary amine, this is white solid, right? It is white solid. N comma N dialkyl benzene sulfonamide. N comma N dialkyl benzene sulfonamide, white solid. There is no hydrogen over this nitrogen, so it it cannot form soluble salt, right? Here, tertiary amines. There is no hydrogen over tertiary nitrogen, so that it cannot react with PHSO2Cl or it cannot form white solid. So primary and secondary amines, they form white solid. Primary and secondary amines, they form white solid. Primary amine, it reacts with NaOH further to form soluble salt, whereas secondary amine, it cannot form soluble salt. Tertiary amine cannot form white solid. So like this we can distinguish primary, secondary and tertiary amines, right? Now let us see, all of are clear? Now let us see how the mixture is separated into primary, secondary, tertiary amines, right? Now let us see separation of primary, secondary, tertiary amines by Hinsberg method. Separation of 1 degree, 2 degree and 3 degree amines by Hinsberg's method, right? Now, so ఇప్పుడు మిక్చర్లో ఏ అమైన్స్ ఉన్నాయమ్మా? In the mixture there is primary amine, right, and secondary amine and tertiary amine, right, R3N. And these three amines, they have taken in ether solution. Along with this there will be ether, right? So this is taken in round bottom flask. This mixture is taken in round bottom flask, right? Now see here, this mixture is allowed to treated with PHSO2Cl, benzene sulfonyl chloride, right? Now we have seen now which amines react with benzene sulfonyl chloride, primary and secondary amines. Primary and secondary amines, they are forming white solids. Tertiary amine, it does not react with the benzene sulfonyl chloride. So primary, secondary amines, they convert into solid. Tertiary amine, it remains as such, right? సో ఇప్పుడు టెర్షరీ అమైన్ సపరేట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ. ఎందుకు? ప్రైమరీ, సెకండరీ అమైన్లు బెంజీన్ సల్ఫోనైల్ క్లోరైడ్తో చర్య నుండి సాలిడ్గా మారినాయి, ఘన పదార్థాలుగా మారినాయి. సో ఘన పదార్థము రూపంలో ప్రైమరీ, సెకండరీ అమైన్లు ఉంటాయి, రైట్? తర్వాత ఈ R3N అంటే టెర్షరీ అమైన్ అనేది మాత్రము
బెంజీన్ సల్ఫనైడ్ క్లోరైడ్తో చర్య నొందదు. సో దీన్ని ఏం చేయాలి? ఫిల్టర్ చేయాలి. ఫిల్టర్ చేస్తే ప్రైమరీ సెకండరీ ఘన పదార్థాలు వేరవుతాయి. ఈ టెర్షియరీ అమైన్ ద్రవ పదార్థం వేరవుతుంది. సో దీన్ని ఫిల్టర్ చేశారు ఇక్కడ. రైట్. ఇప్పుడు సో మనకి ఇక్కడ ఏమొస్తున్నాయమ్మా? ఫిల్టర్ చేస్తే రెండు కాంపోనెంట్స్ వస్తున్నాయి. ఏ కాంపోనెంట్స్? ఒకటేమో ఏమొస్తుంది? ఫిల్టరేట్. ఈ ఫిల్టరేట్ ఏంటిది? టెర్షియరీ అమైన్. రైట్. ఇది టెర్షియరీ అమైన్. ఏ రూపంలో ఉంటుంది? ద్రవ పదార్థంలో ఉంటుంది. దీన్నే సూపర్ నెటెంట్ ఆర్ సూపర్ నేట్ లిక్విడ్ అంటాము. సూపర్ నెటెంట్ ఆర్ సూపర్ నేట్ లిక్విడ్. రైట్. సో ఇక్కడ టెర్షియరీ అమైన్ వేరైంది. రైట్ అమ్మా. ఈ టెర్షియరీ అమైన్ను ఇది ఈథర్తో ఉంది కదా, దీన్ని వేడి చేస్తారు. వేడి చేసినట్లయితే ఈథర్ వెళ్ళిపోయి మనకు ప్యూర్ టెర్షియరీ అమైన్ వస్తుంది. ఈ రకంగా ప్రైమరీ సెకండరీ టెర్షియరీ అమైన్స్ నుంచి టెర్షియరీ అమైన్ వేరు చేశారు. నెక్స్ట్ ఏం మిగిలినాయి? ఘన పదార్థాలు లేదా ప్రిసిపిటేట్. ఈ ప్రిసిపిటేట్లో లేదా ఘన పదార్థాల్లో ఒక్క నిమిషంలో అయిపోతుందమ్మా. 1-2 minutes. రైట్. దీన్ని ఇక్కడ ఏముంటాయి? ప్రైమరీ సెకండరీ అమైన్లు ఉంటాయి. రైట్. ఇవి ఘన పదార్థంలో ఉన్నాయి. దీన్ని ఏం చేశారు? NaOHతో చర్యనందించారు. NaOHతో చర్యనొందిస్తే ఏ సమ్మేళనం చర్యనొందుతుంది, ఏ సమ్మేళనం చర్యనొందదు? సెకండరీ అమైన్ చర్యనొందదు. ప్రైమరీ అమైన్ చర్యనొంది సాల్యుబుల్ సాల్ట్ని ఏర్పరుస్తుంది. రైట్. సో సెకండరీ అమైన్ మాత్రము ప్రిసిపిటేట్ ఫామ్లోనే ఉంటుంది, ఘన పదార్థంలో ఉంటుంది. ఇది సెకండరీ అమైన్. రైట్. ఈ సెకండరీ అమైన్ను రైట్, ఈ సెకండరీ అమైన్ను NaOHతో కలిపి బాయిల్ చేస్తారు. బాయిల్ చేసినట్లయితే చర్య జరగదు. సో సెకండరీ అమైన్ మళ్ళీ ఏమవుతుంది? మనకు ద్రవ రూపంలో లభిస్తుంది. వేడి చేస్తాం కాబట్టి సెకండరీ అమైన్ మనకు ఘన రూపంలో వేరు కావచ్చు, లేదా వేడి చేసినప్పుడు ఇది కరిగి తిరిగి ద్రవ స్థితికి మార్చవచ్చు. ఈ రకంగా సెకండరీ అమైన్ వేరు చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఏం మిగిలింది? ప్రైమరీ అమైన్. ఈ ప్రైమరీ అమైన్ ఏ ఫామ్లో ఉంటుంది? ప్రిసిపిటేట్. రైట్. ఇక్కడ ప్రైమరీ అమైన్ ఇక్కడ NaOHతో చర్యను అందిస్తే ఏమొస్తుంది? ఫిల్ట్రేట్. అంటే ప్రైమరీ అమైన్ ఘన పదార్థం కాస్త ఏమైందమ్మా? ఈ NaOHతో చర్యనుంది నీటిలో కరిగే లవణమును ఏర్పరుస్తుంది. రైట్. ఫిల్ట్రేట్. ఇది ప్రైమరీ అమైన్ డెరివేటివ్. ఈ ఫిల్ట్రేట్ అనేది ప్రైమరీ అమైన్ ఉత్పన్నము. రైట్. దీన్ని ఏం చేస్తారు? NaOHలో వేడి చేసి బాయిల్ చేస్తారు. ఒక్క నిమిషంలో అయిపోతుందమ్మా. NaOHలో బాయిల్ చేస్తారు. బాయిల్ చేసినట్లయితే మనకు తిరిగి ప్రైమరీ అమైన్ లభిస్తుంది. ఈ విధంగా ప్రైమరీ అమైన్, సెకండరీ అమైన్ మరియు టెర్షియరీ అమైన్లను వేరు చేస్తారు. ఇది హిన్స్బర్గ్ మెథడ్. క్లియర్? ఓకే. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? రైట్. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్.